বাংলাদেশে উস্কানির মধ্যেই ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাইডেন। ট্রাম্প আসার আগেই চেয়ার ছাড়ার সময় ভারতের গুণগান শোনা গেল তার গলায়। আর তাতেই প্রশ্ন উঠছে, কেননা এতদিন পর্যন্ত ভারতের সম্পর্কে নানান মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল তাকে। তাহলে কি ফিরে যাবার সময়, মানে বিদায়ের সময়, সুমতি ফিরল বাইডেনের? জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণে ভারতের প্রশংসায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। আগামী 20 জানুয়ারি ইউএসএ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগে ওভাল অফিসে জাতির উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দেন বাইডেন। সেখানে দিল্লিতে G20 সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে বাইডেন বলেন, 2023 সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে G20 সম্মেলনে আমি ভারত থেকে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে একটি অর্থনৈতিক করিডোরের দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলিকে নিয়ে সমাবেশ করেছি। তা এখন বাস্তবে পরিণত হতে পারে। আমি অফিস ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমাদের বন্ধুরা খুবই শক্তিশালী আর আমাদের শত্রুরা দুর্বল। লেবাননে হিজবুল্লাহর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার বড় সুযোগ রয়েছে। সিরিয়ায় আসাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে। IS এবং ইরানের ঝুঁকিও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ভালো ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমি আশা করি তারা তা গ্রহণ করবে। কি বলেছেন বিদায়ী ইউএসএ রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন, শুনবো। At the G20 in Delhi in September 23, I rallied key countries behind a vision of an economic corridor from India across the Middle East to Europe. That vision can now become a reality. There are risks as well, including ISIS and Iran, even in a badly weakened state. But we're handing off then to the next team a real opportunity for a better future for the Middle East. I hope they will take it. Let me close with this. My friend for years in the United States Senate, former Senator George Mitchell, who did so much to forge peace in Northern Ireland, once said about diplomacy, he said, it is a 700 days of failure and 1 day of success. 700 days of failure and 1 day of success. Well, we've had many difficult days since Hamas began its terrible war. We've encountered roadblocks and setbacks. We've not given up. And now, after more than 400 days of struggle, a day of success has arrived. God bless all the hostages and their families. May God protect the troops of all those. ভয়াবহ দাবানল ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে, যার নির্যাস হলিউডের সব কাজ বন্ধ। বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হয়েছে। গোটা হলিউড হিলস দাউ দাউ করে জ্বলছে। লস অ্যাঞ্জেলসের দমকল দপ্তর জানিয়েছে প্রায় 20 একর জুড়ে আগুন জ্বলছে রুনিয়ন ক্যানিয়ন পার্ক এবং ওয়ালস পার্কের মধ্যবর্তী এলাকাতে। বহু মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রচুর জন্তু জানোয়ারের মৃত্যুর আশঙ্কা। কিভাবে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা যায় সেই বিষয়ে হোয়াইট হাউসে জরুরি বৈঠক করেছিলেন জো বাইডেন। গোটা পরিস্থিতির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনায় তিনি কি বলেছিলেন আমরা শুনব। From Los Angeles last night, and the devastation out there is catastrophic in California. Thousands of houses, schools, businesses burned to the ground. Communities wiped out, lives lost, families forever changed. They're the worst fires to ever hit Los Angeles, ever. And as soon as these fires broke out, I approved the Fire Management Assistance Grants. That's a term of art and how we get help to local officials. These grants cover California's firefighting costs for things like firefighting equipment, firefighters' salaries, and special capabilities like aircraft. Next, yesterday I immediately approved Governor Newsom's request for what they call, and I know this is all sounds like government talk, but it's called the Major Disaster Declaration. This declaration allows folks, at the request of the governor, the declaration allows folks who have been impacted to get immediate cash assistance to cover things like everything from groceries to baby formula to prescriptions. Because as you've seen and you've reported, a lot of these places are burned to the ground. There's not a single thing left in their homes. And so if they contact disasterassistance.gov, anybody who's lost everything or anything of consequence, disasterassistance.gov or 1-800-2
I beg your pardon. 1-800-621-3362. That's disasterassistance.gov, 1-800-621-3362 to get the kind of help they need for everything from the basics that they don't have access to right now. And this morning, due to the magnitude of the disaster, I was talking with the governor, and he requested if I could increase the federal funding that was authorized under this legislation from 75% to 90%. We're increasing it to 100% of all the costs to be covered by the federal government for both the fire management assistance grants and the elements of what they call the disaster declaration. So today I'm announcing that the federal government will cover 100% of the cost for 180 days. This is going to pay for things like debris and hazard material removal, temporary shelters, first responders' salaries, and all necessary measures to protect life and property. And folks, I want to underscore, I told the governor and local officials, spare no expense to do what they need to do and contain these fires and in their communities that are really been devastated. And we're doing literally everything we can at a federal level. That's also why I call this group of folks around this table of all relevant federal departments and agencies together to discuss what more we can do. And some of the folks around the screen as well. Before we begin things, here's an update on where things stand right now. First, we focused on helping contain these fires. Over the last 24 hours, the United States Forest Service, working with state and local responders, has suppressed over 50 fire starts. And the fire in the Hollywood Hills has been contained by brave firefighters risking their lives. Right now, 3 major fires are still burning in the Pacific Palisades, in Pasadena, and in Sylmar. I want to be clear. What I know from talking to the governor, that there are concerns out there that there's also been a water shortage. The fact is, the utilities understandably shut off power because they're worried the lines that they carried energy were going to be blown down and spark additional fires. প্রায় 1000-এর বেশি বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে এই আগুনে। হলিউড শিল্পীদের অনেকেই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলসের শেরিফ রবার্ট লুনা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি আর যাতে কারো প্রাণ না যায়, কিন্তু পরিস্থিতি তেমন নয়, আরও প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আমাদের ভিডিওসগুলি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং শেয়ার করবেন।